আমাদের 30% ইংরেজি উচ্চারণ শুদ্ধ হবে। সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ ফা সাউন্ড, আই মিন পি, যেটাকে আমরা পেন বলি, এটা বেসিক্যালি ফ্যান। আমাদের আইএলটিএস এর লিসনিং এ খুব সহজে আমরা ধরতে পারবো আসলে কি বলছে সেখানে। অলরাইট, সো চলে যাই আমরা সরাসরি ভিডিওতে। দেখা যাচ্ছে এখানে ফার্স্ট সাউন্ড ইজ ফা, আই মিন ফ্যান, নট পেন। প্যারট, নট প্যারট। পিপল, নট people, and আমরা বলে থাকি public, it's basically public. Okay, so our second one is tha sound, I mean t, যেটাকে আমরা টাইম বলি, এটা আসলে হবে time. Talk, table. Alright, so আমরা বলতে পারি এটা tell me the time, let's do it together, in this way. Alright, our third one is kha sound. এই খা সাউন্ডে আমরা বেসিক্যালি 3টা লেটার কভার আপ করবো, আর সেটা হচ্ছে সি, কে, কিউ। সো অল অফ দিস দ্য সাউন্ডস উইল বি খা সাউন্ড। ফর এক্সাম্পল, কাইট, কুক, কুইন, কিং। Alright, so that's the 3 sounds we need to improve basically. That's all for today. Allah Hafiz.